కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళాలి. తెలంగాణ హాస్పిటల్ అంతా మారుతుంది. హోప్ సో. నేను ఒక్కడిని కాదు, ఆ తర్వాత లైన్ కట్టాలి. లైన్ కడితేనే, లేకుంటే మారదు. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిస్థితి మారుతుంది, అంతేగాని తెలంగాణ పరిస్థితి మారదు. 1-2 రోజుల్లో బీజేపీ ఓకే 1-2 రోజుల్లో బీజేపీలో చేరేందుకు మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఎందుకు బీజేపీలోకి వెళ్ళాలంటే ఆయన ఎందుకు బీజేపీకి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు బీజేపీ అంటే ఒక క్లారిటీ అయితే నాకు తెలంగాణ అభివృద్ధి కావాలి, కుటుంబ అభివృద్ధి కాదు. తెలంగాణ అభివృద్ధి కావాలంటే కుటుంబ పాలన, నియంత్రణ పాలన పోవాలి, ప్రజాస్వామ్యం రావాలి. దాని కొరకు ఎవరితో సాధ్యమవుతుంది? 2 ఏళ్ళ సంది నేను చాలా అందరితో కలిసినా, చూసినా, మాట్లాడినా. ఎంతోమంది లీడర్లు, కాంగ్రెస్ సీనియర్స్ ఢిల్లీలో బీజేపీతో మాట్లాడడం జరిగింది. దాని తర్వాత నాకు నమ్మకం వచ్చింది. తర్వాత ఇక్కడ సర్వేలు, ఇవన్నీ సర్వేలు వచ్చింది ఏంటంటే ఓన్లీ అప్పుడు నమ్మకం వచ్చింది, ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కేసీఆర్ను ఓడగొట్టే శక్తి లేదు, ఓన్లీ బీజేపీ పార్టీకి ఆ శక్తి ఉన్నది అని నాకే కాదు తెలంగాణకు నమ్మకం వచ్చింది. ఒకటే ఏంటంటే నేను బీజేపీ దీని మీద సీరియస్ లేదా, ఎందుకంటే బీజేపీ నేషనల్ పార్టీ, వాళ్ళ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేశం మీద, ఢిల్లీ మీద ఉంటుంది, సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇక్కడ. కానీ స్పష్టంగా బీజేపీ నాయకులు ఢిల్లీలో ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే మా నెక్స్ట్ టార్గెట్ తెలంగాణ, అది సాధించి తీరుతాము అని క్లియర్గా చెప్పింది. అందుకే నాకు అంటే పర్టికులర్గా మీకు చాలామంది నేతలు అవినీతి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అంటే మీరు మాత్రం ముఖ్యంగా కుటుంబ పాలన ప్రధాన ఎజెండా చేసుకున్న కుటుంబ పాలన అంతకుముందు ఎందుకు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ మీద మీకు కోపం? నాకు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ అసలే కోపం లేదు. ఎవరన్నా నాకు పాలిటిక్స్లో తెచ్చి గౌరవం ఇచ్చిందంటే అది. కానీ నన్ను ముంగట పెట్టుకొని తెలంగాణ ద్రోహం చేసిండ్రు, నన్ను ముంగట పెట్టుకొని ఉద్యమకారులను లేకుంటే అమరవీరులను ద్రోహం చేసిండ్రు. మేము రాజకీయాలకు ఎందుకు వచ్చినాం? ఏదో ఎస్పెషలీ నేను రాజకీయాల్లో నేను ఒక పొలిటికల్ కెరియర్ కొరకు రాలేదు. నేను తెలంగాణ అభివృద్ధి, రంగారెడ్డి అభివృద్ధి కొరకు వచ్చినాను. కానీ వీళ్ళతో అయితే లేదు. అభివృద్ధి ఎవరైతుందంటే కుటుంబం అభివృద్ధి అవుతుంది, వాళ్ళ ఆస్తులు పెరుగుతున్నాయి, తెలంగాణ మళ్ళీ హైటెక్ సిటీ పెరుగుతుంది, వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు పెరుగుతున్నాయి. కానీ తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతం చూస్తే నిజంగానే ఏడుపు వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఆ స్కూళ్ళు చూసినా, లేకపోతే ఆ హాస్పిటల్ చూసినా కూడా నిజంగానే అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే అధ్వానం ఉన్నాయి. పీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి పీసీ చీఫ్ కావాలని మీరు కోరుకోవడం జరిగింది. అయితే అధికారంలోకి వస్తున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా సత్యం, కానీ ఎందుకు ఇప్పుడు పార్టీ పెడుతున్నారు? అంటే రేవంత్ రెడ్డితో చర్చ జరిగా? రేవంత్ రెడ్డి మిత్రుడే, ఎన్నోసార్లు కలుస్తూనే ఉంటాను. అండ్ రేవంత్ రెడ్డి కరెక్ట్. అప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో, ఈ పరిస్థితిలో కూడా బెస్ట్ పీసీసీ కాంగ్రెస్కు రేవంత్ రెడ్డి గారు. కాంగ్రెస్ పార్టీయే కూలపోతుంది దేశవ్యాప్తంగా. ఇవాళ చూసిండ్రు మహారాష్ట్రలో ఏమైందో, రేపు రాజస్థాన్లో అవుతుంది, ఎల్లుండి కర్ణాటకలో కూడా వాళ్ళకు ఏమీ అవకాశాలు లేకుండా చేస్తారు. ఇంతవంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది ఇక్కడ, కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఫుల్ సపోర్ట్ లేదు. ఇంకోటి ఎలక్షన్ పాలిటిక్స్లో చాలా అధ్వానంగా అయిపోయినాయి ఈ 8 ఏళ్ళలో. అప్పుడు తెలంగాణ పేరు మీద ఎంతోమంది గెలిచింది, నేను కూడా గెలిచిన, పైసలతో కాదు, ఒక సిద్ధాంతాన్ని కొరకు గెలిచిన. ఇప్పుడు హుజూరాబాద్లో చూస్తే ప్రపంచమే అన్నిట్లా ప్రియమైన ఎలక్షన్స్ అంటే మన హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్స్. 600 కోట్లు పెట్టిండు, విస్కీ బాటిల్ వచ్చిండు. ఈ పరిస్థితిలో అండ్ పోలీసును ఎంతగానో వాడిండు, నా మీద వాడిండు పోలీసును, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, తర్వాత లిక్కర్ బాటిల్. ఈ పరిస్థితిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తట్టుకోలేదు. అక్కడ కేంద్రంలో పవర్ లేదు, బీజేపీ కానీ కేంద్రం పవర్ ఉన్నది, ఎంతో అంతో భయం ఉన్నది బీజేపీ మీద. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద కేసీఆర్కి ఆడుకోవచ్చు, పైసలు, విస్కీ బాటిళ్ళు, పోలీసులు వాడుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఆడుకోవచ్చు. అందుకే ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చెడ్డ పార్టీ అని కాదు, ఈయన కేసీఆర్ను ఓడగొట్టగలగదు అనే నమ్మకం వచ్చింది. ఓకే, దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడు చేరబోతున్నారు, ఎవరు ఆగ్రహంలో చేరబోతున్నారు? ఇదంతా నేను మొన్న తరుణ్ చుగ్ గారిని, బండి సంజయ్ గారిని కలిసినాను. అండ్ వారు అన్నారు రేపు నడ్డా గారి కింద, మోస్ట్ ప్రాబ్లీ రేపు నడ్డా గారి కింద కలవడం జరుగుతుంది, ఆధ్వర్యం నాకు కలుస్తారు అంటే ఓకే అన్న. కానీ వాళ్ళు చెప్పిండ్రు బహుశా ఎల్లుండో అవతల ఎల్లుండో చేస్తాం. ఇది వాళ్ళకు ఎవరి ఆధ్వర్యంలో కలుస్తాము, ఎవరి కండ కలుపుతాము, ఎక్కడ, ఇదందరూ వాళ్ళకి ఎవరికి పెట్టినారు. బండి సంజయ్ గారికి లేకుంటే తరుణ్ చుగ్ గారిని అడగండి, వాళ్ళకి క్లారిటీ.
పార్టీలో చేరముంది కాంగ్రెస్ నేతలు ఎవరెవరిని కలిసారు? నేను అందరినీ కలిసినాను. మా రామ్మోహన్ రెడ్డి ప్రసాద్ని అయితే కలుస్తూనే ఉంటాను. తర్వాత రాజగోపాల్ రెడ్డి కలిసిన, ఎంతోమంది మన దాసరి శివన్ కలిసిన, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని కలిసిన, ఇవాళ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు. వాళ్ళు ఏమంటే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అంటే అవును, తెలంగాణకు మీ అభిప్రాయాన్ని మీరు చేసేది కరెక్టే, మీరు కరెక్ట్ ఉండొచ్చు, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని చెప్పి మొత్తానికైతే ఒక 2 రోజుల్లో బీజేపీ questions? Yes, sir. I can't hear. You're going to join the BJP party. Said Yeah, I have decided today that I will join the BJP party in Telangana. And I had contested previously as a Congress MLA and lost narrowly. And MP. And prior to that, I was a MP from TRS. We all had great aspirations. Once we achieve the Telangana statehood, Telangana will be one of the richest states because Telangana has 40% urban population, tax-paying population. And the entire Hyderabad revenues will go only to the limited Telangana state, not spread all over. And we can do wonders with this funds and of one of the richest states. But what has happened is exactly the opposite. What had happened is we became literally bankrupt. We have taken 4 lakh crores loan, and the common people don't look at that. They looked at the schools, the hospitals, and the conditions of the farmers. They thought that will improve. That has actually become worse. The worst and the filthiest schools, government schools, anywhere in the entire country is Telangana. We spend the least on education and healthcare, and we feel betrayed. So everybody who fought for Telangana and made KCR the CM has left and is working against him. And everybody who are working against Telangana are the few guys with him now. And we never imagined that there will be a family rule. And we are now fighting to restore democracy in Telangana and remove family rule. Now the only party that can happen with Congress or BJP. But Congress has become so weak that it has no capability of displacing KCR. Also because KCR has converted Telangana elections into a money and liquor game. Whoever supplies the maximum money and liquor and uses police to arrest the opposition is winning. And so KCR has all these weapons, whereas Congress has no weapons. At least BJP is a ruling party in center. They can't use police against BJP indiscriminately. Not only that, BJP is a disciplined party which is making steady progress at the grassroots level. And that is why suddenly, in a very unexpected manner, we had 4 BJP MPs. And all the by-elections BJP is winning. So the people of Telangana and myself are convinced it is BJP that will displace the family rule in Telangana and restore democracy in Telangana. So, was there anything that was discussed with the BJP? Was there anything particular that you have discussed with the BJP? I had so many points. In fact, I had actually given them in writing because they requested, not that I wanted to push. So, there are several points which is in the minds of people. Number one, this Kaleshwaram, according to many of us, it's the biggest engineering disaster ever in the world, costing billions of dollars, and there was a lot of scams on it, and it has costed about 1.5 lakh crores, and there are a lot of irregularities and scams. Why is the investigation not happening in such projects? Secondly, in recent by-elections you are winning. If you conduct one more by-elections, there are 3 by-elections due. One is a German citizen in a Vemulawada Assembly constituency. A TRS MLA it's proved to be a German citizen, so he is disqualified. Secondly, 2 more election malpractices where the MP, Congress MP lost by 3,000, and another place, the Congress MLA lost in my constituency by 2,000 because of irregularities. If you fast forward those cases with some legal help, another by-elections will happen. And in that by-elections, if BJP wins, KCR is finished. The
because already he was devastated with the by-election loss of Eaton Rajendra, despite him spending 600 crores. That's what they say about for liquor and alcohol. The third point is minorities. Now, a lot of minority friends are there, and a lot of minority supporters are there. The Methodist Christians are very big in my constituency. We have age-old relationship with them for 3 generations. We have several minorities who are associated with my family, particularly for 3 generations. Now, the common notion is BJP is against minority. I want clarity on that. So on that, they have issued very clearly, BJP is not against Muslims and not against Christians. And the organization behind us, RSS also is not against Muslims. Yes, we are against terrorists with big beards. We are against people who are indoctrinated not in India but outside and are sent here. But that doesn't mean we are not against Muslims. But that clarity, nor we are against Christians. That clarity they have given us, so that made me feel comfortable. I also asked them, can you make, there will be 100 Muslims willing to join with me. Can you make them feel comfortable? Yes, we'll make them feel comfortable. So on the minority, they can be given clarity. Then even today, then the SC community in my constituency, in the villages, the SC communities are still have a doubt. They, according to them, their impression is this is a higher caste party. This is a North Indian Brahmin Banya party. Or in Telangana or Andhra Pradesh, is a Reddy Kama party. Will there be a place for SCs? We know, I know that maybe that was there in the past, but today our president. So how will you change that? So we asked them. So that is my 4th point. And I also, there are some very strong, how will you bring these strong SC leaders, whether it's Mandakrishna, or convince them? I'm not saying bring them into party. What is your strategy? So we want clarity on them. And last is the membership drive. So these 5 points, and I got clarity on 2 points. But I did not get clarity on whether they'll push and hold a by-elections, or whether they'll take penal action and investigation on the loot, epic proportional loot of Telangana, where we have taken 4 lakh crores and we don't know where it disappeared. So when are you going to join? Is it, I have decided today, and I given my word that I will join, and I left the joining itself to them. I prefer to join after, let's say, 2 or 3 weeks, because there's a big national executive meeting where the senior most Prime Minister Modi ji, Amit Shah ji, Nadda ji, and the senior most several senior union ministers, everyone will come in. In all that chaos, me joining may not be good neither for you nor for me. I'll join later. So will you be? But they said, no, this is the best time to join, and it is used. It will help not only you, it will also help us. So they are pushing me to join. So I left it to them, and they said they said tomorrow under Nadda ji, but then they told no, we'll wait for the higher Modi ji and Amit Shah ji. So it's not going to be tomorrow. It may be day after. Right, thanks. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత